We live on the continent of Elios, 4 realms surrounding a holy land at its center. Firene, Kingdom of Abundance. Brodia, Kingdom of Might. Elusia, Kingdom of Knowledge. Solm, Queendom of Freedom. The land of Lithos, home of divine dragons. And Gradlon, domain of the Fell Dragon, fallen to ruin. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the Fell Dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the Fell Dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. If his shadow stretches across the land again, then we must fight him anew, as we did in ages past. Fell Dragon Sombron must be stopped. Here we are. We are safe within these walls. So this is Lithos Castle. It's beautiful. I'm glad you think so. Though you may not remember this place, I've long waited to welcome you back here. Welcome home. I'm home? Yes, you are. I feel overwhelmed with joy. I may cry. Queen Lumera. Vander. Clan. Frem. Thank you for all you've done. You are worthy stewards indeed. You and your predecessors, watching over my child all these years. I am ever so grateful. You are too kind. Yeah, it's awful nice of you to say that. I'm starting to feel woozy. Oh yeah, go us! We just got praised by Queen Lumera herself! The happiness of this moment aside, I am troubled to see the corrupted here in Lithos. The corrupted? Those enemies you were fighting out on the grasslands. Oh, I didn't like those things one bit. Just the sight of them made my blood run cold. Understandably so. The corrupted are corpses revived by an evil power. The Fell Dragon used them as his soldiers in the war. Before the start of that bitter conflict, Elios had known peace for eons. But then, a dark presence emerged. Sombron. Despite tireless searching, we could not determine where he'd come from. But seeing the destruction he wrought, there was no doubt of his evil intentions. Now the corrupted are spreading once more. This may be a sign of his return. No. I wonder if it is mere coincidence that you awakened as all this unfolds. If the Fell Dragon has been released, then we must prepare for battle. I can't imagine fighting someone like that. Worry not. I doubt he will attack anytime soon. This castle is filled with the spirits of divine dragons. The corrupted cannot enter it easily. Let us devise a plan now, while we have the opportunity. Emblem Marth. It's been quite some time, Lumera. That it has. Thank you for lending your aid against the corrupted. You're welcome. But of course, I could help only because your child remembered me. You know, it is possible the others are awake now, just as I am. Perhaps you are right. Sorry, but what do you mean? Who's awake? There is something I should show you. Follow me. What is this place? This
is the Ring Vault. It is where the Emblem Rings are enshrined. Those of the Holy Knight, of the Sage Lord, and of the Azure Twins rest here, as well as the Ring of the Princess Exalt, and finally, the Ring of the Instructor. Each dwells within an emblem ring, as Marth resides in the Ring of the Hero King. So, counting Marth, there are 6 emblem rings. Wow. In fact, there are 12. 6 here, and 6 entrusted to the other countries, as a precautionary measure. What do you mean? The emblems grant world-altering power to whoever has all 12 rings. For generations, the Divine Dragons used this power to ensure peace and prosperity in Elyos. Indeed, that was how we locked away the Fell Dragon. But many have sought to steal the rings, and use them for their own nefarious purposes. Which is why they're scattered all over the continent, not just stored here. Precisely. The rings offer their power but once every 1,000 years, at which time the Divine Dragon travels across Elyos to collect them from each nation's ruler. With 1,000 years having passed since last time, I was planning to carry out this ritual soon. But if the Fell Dragon is after the rings, the emblems may be summoned before I arrive. Summoned? It is how one calls for an emblem from a ring, just as you did earlier with Marth. Only those with royal dragon blood are capable of summoning. That includes you, my child. Oh, you must be talking about the phrase that popped into my head. An invocation, you mean? What was it? Shine on, emblem of beginnings. I wasn't even thinking about it. The words just fell from my mouth. That was how you summoned Marth. What was your focus? Your intention when you spoke those words? I wanted to help Clan and Fram. I didn't want to lose them. I wanted to protect them. Your focus was on helping others. Remember that intention whenever you summon emblems. Not to keep the power for yourself. Understand? To borrow so you may protect others. I understand. Now, why don't we try a practice battle? You must be a little rusty after all these years. How about we train here? You will be the one fighting. The emblem lends you their strength. You need to train your body and mind to unleash an emblem's full power. Vander, Clan, Frem, you will be aiding my child in this battle. Against me. Queen Lumera, even in a practice battle, I could not turn my weapon on you. Oh, Vander, please do put your heart into it. I know I will. The corrupted! No, dear. Not at all. How could you think so? I made these opponents from plants and rocks. Nevertheless, their abilities are the same. Drop your guard and you could be hurt. They're really unsettling. Can we train with something else? They give me the chills. Listen, you must push through your fear and face whatever opponent stands against you. Never run away. You are my child, the protector of all. The Divine Dragon. I understand. Don't worry, Divine One. We'll back you up every step of the way. Yeah! What Fram said. As loath as I am to battle against Queen Lumera, orders are orders. I pledge to bring us victory. Thank you, everyone. Now, let's begin. Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Fire Emblem Engage. Vandaag verslaan wij Lumera. En krijgen we nog meer tutorials. Ja, de modernere Fire Emblems zijn iets meer, hoe zou je dat zeggen, handholdery van specifieke dingen dan de oudere. De oudere was gewoon van oké, hier heb je een map met alleen maar X-Fighters. Hier heb je alleen maar een map met X-Fighters en bows en arrows. En op die manier werd je langzaam zeker ingeleid.
Deze game, en dat valt me al heel erg op. Ze gooien heel veel units op je. In één Fire Emblem game had je misschien 12 units. Hier, huppakee, 24 units. Succes! Wanneer je dan tijd kan reizen, want dat zit in heel veel modernere Fire Emblems. Volgens mij begon dat met Shadows of Valencia. En kan je terug in de tijd. Dus kan je ook zien van welke beurt het is en wat dan ook. Nou ja, één zo'n player of enemy face is gewoon een A4 lang. Slaat echt nergens op. Maar ja, we kregen even het kort uitleg van Frem. Omdat zij een key adept is, kan zij dus zelf healen en ook damage doen. Maar ja, omdat zij een monk is, kan zij niet heel veel damage doen tegen armored units. En hier wordt de weapon triangle wat beter uitgelegd, wat ik in de vorige aflevering al deed. Zwaard tegen axes, axes tegen lances, lances tegen swords. In Three Houses zat dit niet. Maar was het wel zo van, hey, armored units zijn zwakker tegen magie, omdat ze vaak een lagere resistance hebben. Eén mechanic die dan wel nieuw is, als jij de goede vaardigheid, dus de voordeel gebruikt van de weapon triangle, kan je de karakter breken. Wat houdt break in? Dan kunnen ze voor 2 beurten niet counterattacken. Dus dat is op zich heel handig als je characters moet levelen. Let dan wel op dat je de enemies kan killen en niet in een probleem zit met range. Anders krijg je al heel snel het probleem van, oh ja, mooi, ik heb ze gebroken. Oh, ze hebben nog 5 HP over. Oeps, volgende beurt ben ik dood. Want ik geef wel toe, deze game is pittiger dan Three Houses. Niet per se vanwege de hoeveelheid enemies die ze naar je gooien. Want de hoeveelheid enemies is allemaal wel te doen. Maar de verscheidenheid aan de hoeveelheid enemies. Want nu heb je nog simpele barbarians en andere dingen. Maar heel snel krijg je ook wel flying units. En Three Houses had dat niet echt. Had niet echt veel flying units. Dus op het moment dat je echt flying units had, was je al over de helft van de game heen. Hier heb je al heel snel flying units. Heb je al heel snel characters met geupgrade magic. En daardoor is deze game een stuk pittiger dan Three Houses. Want ik ben al een paar keer gewoon game over gegaan. En dat was me in Three Houses niet gelukt. Een paar dingen wel. Dit is wel normal difficulty en wel classic. Ik ga ervoor zorgen om dingen te overleven. Dus ik ga terug in de tijd als ik zie ik ga dood. Maar ik probeer wel allemaal characters te laten leven aan het einde van de rit. Ik zeg daar wel bij, dit is niet een nuzlocke. Als dit een nuzlocke was geweest, dan had ik hem al een paar keer gefaald. Ja, hier zie je Chain Guard Shield Adjacent Enemies. Er is ook een character die kan chain attacken. En dat is meer de Fire Emblem Awakening stijl. Waarin als ik iemand aanval, een andere persoon erop terug kan aanvallen. Nou, en je ziet nu al heel veel skills linksboven poppen. Alle skills, of de passives van Vendor, van Frem en van Clan, zijn allemaal gerelateerd aan Alear. Als ze in de buurt staan van Alear, geven zij een buff. Nou, de level up is exact hetzelfde als de vorige paar games. De kans van een stat is de mogelijkheid dat je kan groeien in die stat. Het is niet zo van, hey, je krijgt bij iedere level up een +1 attack, een +1 magic. Nee, het is gewoon gebaseerd op de staff growth van die character. Dus er is een hogere kans dat hij bijvoorbeeld eerder strength krijgt dan resistance. Zo werkt dat. En daarom zijn ze in sommige games een beetje
aan het klooien met maddening difficulty. Van, oh nee, ik moet resetten, want mijn stat growths zijn niet goed. Op normal difficulty is het niet echt een groot probleem. Het is echt meer een probleem in maddening en lunatic. En voor de rest valt het nog wel mee. Nou, hier laat Lumera zien dat zij ook een ring heeft. Hier is de Ring of the Holy Knight. Ofwel Sigurd. En je kan wel zien, Sigurd is van... Even kijken. Emblem of the Holy War. En dat houdt dus in... Genealogy of the Holy War. En dat laat eigenlijk een beetje zien... De games waar erin zit. Fire Emblem Awakening met Spot Pass, Heroes Engage. En natuurlijk, hij kwam in Genealogy of the Holy War. En Genealogy of the Holy War was volgens mij de... Ja, het is een hele oude game. Mystery of the Emblem is degene van Marv. En later krijgen wij Thracia. En Thracia hebben wij nog niet gezien. Het is ook niet van, oké, we hebben nu Marv gehad, we hebben nu Sigurd gehad. Dan is de volgende in de rij... Dus degene uit Thracia. Nee, het is gewoon een beetje willekeurig. Ze wilden een beetje aandacht besteden aan de desbetreffende characters van die tijd. Dus daarom krijgen we nu Marv en dan krijgen wij nu Sigurd. En de volgende is een stuk later. Ik moet wel bij zeggen, ik ken niet zo heel veel van Genealogy en van Thracia. Een beetje de verhalen, maar dat is het eerlijk gezegd. Ik ken... Eerlijk gezegd meer van de GBA-era ken ik ze veel beter. Want de Binding Blade ken ik wel, de Blazing Blade ken ik wel. Ik weet alleen niet, hebben we de Sacred Stones? Dat is een beetje het ding. En nu hebben we tenminste langzaam maar zeker de standaard dingen. En nu zie je ook gewoon dat Fender gewoon een beest is. En dat je in principe niet zo heel veel met hem te doen hebt. Gewoon laat hem maar de hit steken of enemies naar hem toe brengen. En dat is vaak wel goed. Oh, dat is pas later. Ik was even aan het kijken van oké, welke characters hebben we. Maar ja, dan... Iedere Fire Emblem game heeft zijn eigen ringen. En dat zijn vaak de populairdere characters. Maar ja, je kan ook wel zien, iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen skills, zijn eigen sets. Het is niet als in Three Houses waarin je kan zeggen van oké, jij begint wel met een bow, maar ik wil jou trainen richting die kant. Nee, alle klasses zitten nu echt meer vast. Je kan alsnog, als je een Master Seal hebt of een Second Seal, kan je alsnog zeggen, fuck it, ik wil liever deze. Dat kan nog steeds. Maar je kan ze niet vooraf trainen. Dus dat is een beetje anders. Dus dit is echt in dat opzicht een beetje een standaard Fire Emblem game qua stijl, qua uitleg, qua werking. Natuurlijk, iedere Fire Emblem game heeft weer zijn andere tactieken, andere specialisaties. Maar in principe is dit je bare bones Fire Emblem game qua uitleg, qua characters, qua vaardigheden.
Lend me your strength. Dat is 12. Met 13 plus 3 is healing. Oh nee, de healing is van mij. Ja, dat is bar weinig. 2 keer 9 is 18. Nou ja, fuck it, we moeten het maar. Ik vind het ook zo mooi van als je geengaged bent met de emblem, dat je direct kan zweven. Ja, het is 1000 jaar geleden. Holy shit. Ja, damage-wise is het op zich prima, maar holy shit nog aan toe zeg, dat is bar weinig. Nou, eerst even een korte uitleg hierover. Bond levels, je hebt in totaal 10. En het helpt voornamelijk van, oké, je kan dat doen. En je krijgt dan bepaalde skills of wapens afhankelijk van de bond level. Nou, huppakee, Lumera verslagen. Hartstikke fijn. En dat was de chapter. Mensen, bedankt voor het kijken. En krijgen we nog een goeie? Nou, 3 van de zoveel stats is op zich nog prima. Maar dat was het. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters. Well fought, everyone. You bested Sigurd and me. That's quite the feat. There is much to improve upon, but this is a wonderful start. Great work. Thank you. I can't believe we had to fight against Queen Lumera. Yeah, well, I can't believe we won! Though you have only just awoken, your power seems to be growing already, Divine One. I'd like for you to have this. This is the sword you were using, isn't it? Yes. An ancient blade that can be wielded only by divine dragons. It served me well for many years, but now it is yours. Consider it a prize for your victory today. Thank you. Someday I'll prove that I'm worthy of this sword. I have no doubt. Please, take this as well. Is this another emblem ring? No, it is purely ornamental. You see, before your slumber, I made you a promise. What was it? I said I'd give you a birthday present that suited you perfectly. I was working on it in private, but I was unable to finish it in time. That birthday has long since passed, but I would quite like to give you this gift now. I'm sorry. I can't accept. Why not? That ring fulfills a promise you made me, right? But I don't remember that promise. It'd feel wrong accepting it. Like I was taking a present meant for someone else. Please offer me this gift again once I've remembered everything. Everything, you say? Did facing me in battle stir any recollections? It didn't. I'm sorry. You need not apologize. It doesn't matter what you can remember right now. I only hope that one day you will think of me as your mother, as you did 1,000 years ago. Forgive me. I was so thrilled to spend time with you again. I suppose I got a little carried away, didn't I? No, it's all right. I don't mean to put you on the spot. Perhaps we should call it a day, hmm? But let's agree to chat again in the morning. What do you say? Pinky promise? All right.